Naam, kubadilika kwa tabia nchi ni swala ambalo limesababisha athari nyingi tu. Nikianza kuzihesabu ama kuziorodhesha siwezi nikazimaliza. Hizo zote utazijua hapa kwenye Yanayotuhusu siku ya leo katika studio za Mashariki TV. Asante sana ndugu mpenzi mtazamaji kwa kupata fursa ili uwepo katika kipindi cha leo. Mie ni wako Nancy Mbaye. Katika Yanayotuhusu siku ya leo tuna mgeni wetu ambaye ni Bi Agnes Bitengo, ukipenda Mama Miti, mwana mazingira, mwana harakati, kuhakikisha kwamba mazingira tunayoishi ndani yake ni mazingira ambayo ni mazuri kupitia upanzi wa miti na mambo mengine ambayo yanachangia kuhakikisha kwamba mandhari ambayo tunaishi ndani yake ni mandhari ambayo ni mazuri. Karibu sana mgeni wetu. Asante sana. Nikupe nafasi mami wasalimie watazamaji alafu tuanze mazungumzo yetu. Asante sana. Watazamaji wa Mashariki TV, asante sana kwa fursa hii ambayo tuko hapa kusoma juu ya climate change. Kwa majina naitwa Agnes Bitengo. Mimi ni mwanaharakati wa climate change na tena ni mfanyabiashara wa tree seedling selling in Meru County. Yes. Asante sana mgeni wetu kwa kupata nafasi. Najua una shughuli nyingi lakini ukatenga muda tu ili tupate kuzungumza na tupate kumfaidi mtazamaji na sisi hapa studioni. Tukianza, kuna mtu ambaye anashangaa kwa sababu kumekuwepo na kongamano ambalo limekamilika kuhusiana na kubadilika kwa tabia nchi, ukipenda climate change, na pamekuwepo hapa nchini Kenya na zaidi ya marais 10 ambao walikuja kutangamana na wenzao katika janibu mbalimbali, akiwepo rais wa Kenya, Rais William Ruto. Swala kuu likiwa kuzungumzia namna hali ya tabia nchi imeathiri maisha na jinsi gani ama mambo gani yawekwe, mikakati gani iwekwe kuhakikisha kwamba tunajikomboa kutoka mahali ambapo tupo, sio tu kama nchi lakini kama mataifa katika nchi. Umoja wa Afrika ulikuwa hapa nchini Kenya na mambo mbalimbali yamepata kuzungumziwa. Hayo yote tutaangazia, ila tu kwa ufupi tunapoendelea kuzungumzia swala hili la kubadilika kwa tabia nchi. Kwa ufupi mami, climate change ni nini? Climate change maana yake ni kubadilika kwa hali ya anga ambaye kwa kusema kweli imetuadhiri dunia nzima na imekosiwa na very many different things. Moja likiwa jambo ambalo la ukataji miti. Lingine ni very many factories kutoa hewa mbaya. Lingine ni kwamba sisi tumetumia kemikali ambazo hazihitajiki katika mashamba zetu. Lingine ni kwamba hata pale katika misitu zetu hatuna miti ya kutosha. Sisi kama wananchi tumecause this because tumekuwa hata wezi wa kwenda misituni kukata miti hata kama ni kwa mashamba zetu ovyo ovyo na vitu nyingi sana kama hizo. Alafu namba ya pili ni kwamba sometimes sisi kama wakulima ama wanunuzi wa miti hatupandi miti ambayo inayostahili at the right time. Na tena tunapanda, tukishapanda ile miti hatuichungi. Mostly tunakata miti, tunachoma makaa, tunatoa hiyo hewa ambayo inatoka kwa makaa inatuaffect. Then ile miti badala ya kuweka kama tumepanda katika mashamba zetu, tunafanya intercropping na chakula. Because actually tukifanya hivyo, this inaweza kutusaidia sana because most of these trees that we plant in our farms are herbs, they are medicinal. For example, you can plant miti kama 10 katika shamba lako na upande chakula ndani. Tuko na miti ambaye nyingi zao zinanyonya the chemicals that tumespray in those shambas, ambazo sasa sisi tunapata chakula kutoka kwa haya mashamba ikiwa fresh. But wakati tunapanda tu kwa mashamba tambarari, we put chemicals, we spray, bado ile chakula tukikula inakuja pia inatuaffect. Kutuaffect in a way that inatuletea magonjwa kama cancer, sometimes utapiamlo, sometimes diarrhea, and even sometimes we lack good sleep at night because we are not getting enough oxygen, kwa sababu ni sisi ama ni mimi ndio chanzo cha haya madhara yote.
Ningependa kuomba tu kila mtu uichukulie vile unabeba mtoto, useme I'm the cause of this. I'm the one who has not played my part well towards the climate change. Tuache these blame games, because most people say forest ndio wanafanya, lakini ni sisi wananchi kama mimi na wewe. Because sometimes wakati tunatembea and maybe tuko na karatasi unatupa tu, hiyo pia ina cause malaria, inaleta uchafu katika. There is a lot of things that tukibadilisha nafikiri tutakaa vizuri. Yes. Mwanzo hapo penye kubeba taka, umenunua kitafunio, umefungua, umekula, umekunwa sharubati yako kwenye chupa, umeangusha tu chupa ya plastiki popote. Ni mambo ambayo yafai kabisa. Yaweke yale yote ama uchafu wote kwenye pipa, alafu elekezwe ambapo panafaa na mambo yatakuwa sawa kabisa. Tunapozungumzia kubadilika kwa tabia nchi ama climate change, ni ithibati gani, ni evidences gani ambazo tuko nazo kuonyesha kwamba kweli kuna kubadilika kwa tabia nchi, kuna kubadilika kwa hali ya anga? Hakika kila mmoja, nafikiri hata bubu anaweza jua hata kama aongei ama hata kipofu, kwa sababu for first hatujakuwa na chakula ya kutosha. Mifugo yetu imekuwa ikifa. Magonjwa mengi sana, especially let me talk about in Meru or even every country. Unaona, if you go to Kenyatta Hospital and very many hospitals these days, clinics, hospitali zimekuwa nyingi kuliko duka. What is the reason of this? It is because our health is deteriorating every minute kwa sababu ya ile jinsi ambayo hatujachunga mazingira na yale magonjwa ambayo tunajitolea sisi ndio we are the cause. By planting vitu kwa shamba, tuna spray, tunafanya vitu mbovu, tunakata ile miti ambayo ilikuwa inanyonya ule ugonjwa kutoka kwenye mchanga. Alafu mimi na wewe kusudi tupate healthy food from our shambas. So tukila kile chakula kinaleta shida katika miili zetu. So ni sisi, ni mimi nimefanya, ni sisi ambaye tumejiletea shida. By one, ukikata miti katika shamba lako unasema let me clear this nipande viazi. Let me clear this nipande this and that. But in the real sense, ndio hiyo chakula utapata miaka miwili, maybe the third year itakuwa hanga. Atupati unyevu wa kutosha kutoka kwa mchanga kwenda kuform ama kucondense ndio itoe maji, iende itoe maji, itengeneze mvua. So hali anga inaharibika kwa sababu haipati whichever components inataka from the soil. Na ndio unaona tumekaukiwa, mifugo zinakufa, watoto wetu wamekufa, hata nasi tumekufa. And at the end of the tunnel we end up eating bad food. Na hii bad contaminated food because of chemicals ndizo zinarudi kutudhuru katika afya zetu. Yes. Mambo ni mengi tu ama idhibati ni nyingi tu ambazo zinaashiria ama kuonyesha kwamba kuna kubadilika kwa tabia nchi ama hali ya anga, na ni jukumu lako, ni jukumu letu kuhakikisha kwamba tunamakinika kwa kila kitu ambacho tunakifanya ili na mambo yote yakuwe sawa. Hapo baadaye nitakuwa nikikuuliza mgeni wetu mwana mazingira Mama Miti, kama tunaweza tukarekebisha hali ilivyo, tunaweza tukaibadilisha ama mambo yatazidi tu kuwa hivyo. Na kitu kingine kabla sijasahau ambacho kinaashiria kwamba kuna kubadilika kwa tabia nchi ni kuongezeka kwa joto duniani. Joto ni jingi sana. Si usiku si mchana. Watu wanatamani sana mvua, lakini ndivyo mambo yalivyo. Kama mvua ikija, haiwi mvua nyingi kama siku za kitambo. Mambo yamebadilika. Kweli Ni ukweli. First about the climate change. Ningependa uniruhusu niseme climate change is a result of global warming that affects the melting of snow that comes down into the oceans, whereby is the mito ama oceans. Unaona, for example, we have places like Budalangi ama hata mito tu zetu hapa Meru tuseme. For example, ukiangalia wakati wa mvua zinajaa mpaka zinafurika. Why? Mbona zinajaa mpaka zinafurika? Sometimes we have
mountains like Mount Kenya. At times unapata that snow imemelt, imekuja chini ikaenda kwa yale maji, ikawa excess, which is not good. Ndio ikatoka sasa ikiwa maji ikaenda kuua either wanyama ama wanadamu. Lakini kama tungekuwa tumepanda miti, hii miti ingeabsorb yale maji. For example, tuwe tukipanda miti kama ni juu ya milima, plant the required species, the best species. Come katikati, panda yenye inasaidia. Then enda kwa catchment areas, plant the good species, the good trees ambazo kweli ni zitashikilia ule mchanga, zitashikilia yale maji, na hata mizizi yake itazidi kusaidia kwa kunywa yale maji na hata kuyatapika baadaye baada ya mvua. That is so our mito zimekauka kwa sababu mvua ikinyesha inafurika na maji yanaenda bure. Number 2, sisi kama wananchi, wakati mvua inanyesha, we don't even have time to harvest this water. Supposed to harvest hii shamba, hii maji kwa shamba. Alafu katika penye umeharvest maji, you can also use that very water to irrigate your farm, ndio upate chakula mzuri, ndio miti yako ambayo umepanda in that intercropping like fruits, miti na hata chakula. So you just get fresh food kwa sababu yale maji, that is rain water, it has no chemicals na itakusaidia. So at the end of the tunnel unapata chakula ambacho kina afya. Yes. Asante sana mgeni wetu Mama Miti. Zaidi ama cha msingi, baada ya kuzungumza kila kitu, hoja ambayo ni hoja ya msingi ni kupanda miti, kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa sawa. Tukifanya hivyo mambo yote yatabadilika. Tunazungumzia swala la kubadilika kwa tabia nchi na namna ya kupanda miti na mambo kama hayo. Kipi kinasababisha kubadilika kwa tabia nchi? Tumezungumzia mara ya kwanza kutupa takataka ovyo ama taka ovyo. Umeguzia swala la kukata miti na kuchoma makaa. Ni mambo gani mengine ambayo yanasababisha ama yanachangia katika kubadilika kwa tabia nchi? Kuna mambo mengi sana ambayo yanabadilisha, yanafanya. Hata wakati tunaendesha gari zetu tunapata hata ile that air that inatoka pale, bado hiyo is one of the causes ya climate change. Yes. Unakuta kwamba ile gas na hata factories, for example plastic factory, there are so many causes actually, so many that is causing that. Alafu sasa kwa sababu tumekataa kupanda miti, hizi miti ndizo zilikuwa zina absorb that bad whatever gas, so that inarudi inatengeneza oxygen. This oxygen inakuja sisi wanadamu tuna inhale. So this time why are we getting sick? We are getting sick because sisi ndio chanzo, na ni sisi ndio, we are everything ambayo tumefanya. Kama ile gas ingeenda ipate maybe miti, ile miti ifanye ichukue itengeneze tena hewa, you see we could be more healthier, and hospitals could be fewer like wakati wa mababa zetu, wazazi wetu. Lakini sasa if you walk around, hospitals have become more than shops. Ni nyingi kuliko mikahawa. Yeah, meaning that magonjwa yamezidi kuwa mengi, hadi mtu anafunga duka ama hoteli, wacha niweke hospitali. Yes. Na umeelezea kitu kizuri tu hapo, jambo ambalo watu wengi hawana habari kuhusiana na jinsi miti inavyotangamana na binadamu. Kwamba wewe kwenye jiko lako lile, ama wewe kwenye gari lako, wakati gari lako linaachia zile fumes ambazo ni hewa chafu, miti nayo kama kuna wingi wa miti inachukua ile hewa ambayo ni carbon 4. Tulikuwa tunaita carbon dioxide actually, lakini sasa hivi jina limebadilika. Miti inaichukua. Miti inaichukua kwa sababu inatumia ile hewa, alafu nayo miti inatupa oxygen. Hewa ambayo tunahitaji kupumua. Na tukibadilishana hivyo mambo yanakuwa mazuri. Lakini wakati unakuta miti imepungua, tumekata miti kwa wingi, unakuta kwamba wakati ile hewa chafu inakuwa nyingi, hakuna miti ya kuchukua ile hewa chafu. Tunabakia kuitumia tena mara nyingine, ndio maradhi yanaongezeka. Asante sana mgeni wetu, ni kwa sababu hiyo siku ya leo tuko hapa kulizungumzia swala hili. Na tunaweza tukarekebisha mambo haya? Tunaweza tukarekebisha. For example, tuchukue shamba tu kama 8 ama tu plot ya 50 by 100.
ukijenga kona fulani, mbona ukifence, hata kama una fence na uweke miti kadhaa. Hii miti it's beauty, it's good for your health, it's good for your crops. Hata wakati mwingine ukiketi na kuletea tu hewa safi. What does that mean? Wewe utapata hewa safi kutoka ule mti. Ule mti utakusaidia kwa sababu ya hii mimea ambayo umepanda kwenye shamba. Huu mti utakusaidia kwa kulisha wanyama wako kwa sababu we have very many trees. For example, let me talk about indigenous trees like Prunus africana, Cordia africana. Tuko na ingine inaitwa Motamayu. This Motamayu is Olea africana. Olea africana ama African olive. This tree produces fruits. These fruits produces juice ambayo inatibu cancer. This Prunus africana in Kimeru is Mueria. Its roots and barks zinatumika kwa kutibu cancer za kiume. That is hiyo kansa za kiume. Na zingine hata unachemsha, unatoa dawa pale za malaria. Cordia africana unapanda, alafu hiyo nayo inatengeneza soil. It makes the soil fresh every time. Na inanyonya ule ugonjwa ambao uko katika mchanga, maybe yenye itakuwa transferred kwenda katika kile chakula ambacho utakuwa umepanda pale. Hii inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba chakula chako ambacho utatoa katika kile shamba kitakuwa very fresh. Hii miti ya kienyeji itakuwa imekuletea mbolea. That is organic fertilizer. You not even need any other fertilizer kwa sababu yale matawi yakianguka yanabadilika yanakuwa mbolea, na hii mbolea itakuwa sawa kwa chakula yako. Yale matawi utakata, for example, upe mbuzi wako, utakata matawi upe ng'ombe wako, utakata matawi ulishe sungura yako, vitu vizuri kama hivyo. Yeah, then from the animals again you get manure ambaye una rotate tu hivyo within that kashamba yako, ambaye unapata that there are no chemicals that you are bringing into your land or into your house because una rotate hivi tu hapo, na at the end of the tunnel unapata chakula nzuri. Kumaanisha badala ya kutumia madawa ambayo wakulima wanatumia kupuliza kwenye mimea na kuua vidudu, mambo kama hayo, kumaanisha kwamba mkulima anaweza akakuwa na namna nyingine mbadala badala ya kutumia zile dawa za dukani. Kuna vitu vingine vinaweza vikatumika badala ya kutumia zile dawa. Correct. For example, in my tree nursery I don't use chemicals. I'm sorry to say this, but I'm happy. I use wanatumia rabbit urine kama foliar feed. And sometimes when I want to treat soil, wanaihip pamoja na spray rabbit urine. Una spray kabisa na there is a tree called Sesbania sesban. This Sesbania sesban ni chakula, ni fodder, ni chakula ya ng'ombe, ni chakula, ni dawa pia ya kuspray, ni chakula ya sungura, chakula ya mbuzi na kondoo na hata nguruwe. So this tree unawezaenda tu unatupa pale kwa mto, ama it's just gross. Unakata matawi yake, you mix with this rabbit urine and you spray. Hautapata wadudu katika sukuma zako, hautapata tunahitaji hii nematodes katika miti ama mboga. Itakuwa tu inaserve kama dawa, inaserve kama mbolea, inaserve kama vitu vingi sana ambavyo watu wengi hawajajua. Most of the time customers wanakujanga because nursery zangu ziko katikati ya nyingi. Actually sometimes maybe neighbor amemwambia ile miti si mzuri because unajua kawaida biashara ikiwa pamoja. But people come, na hii miti yako mama, hii ni safi, umetumia nini? Mwambia tu me I do it organically. I use everything organically, even be it fruits, be it trees. And at the end of the tunnel huwa napenda sana customer akikuja kuniambia na kile miti nilipanda yako miaka 5 imeflourish. So I just request this particular person, hebu tuende akinione, ninafurahia and I really get happy and I'm more humbled. Yes. Asante sana. Tumezungumzia namna ambavyo climate change ama kubadilika kwa tabia nchi kumeathiri maisha. Mwanzo tukaguzia swala hilo la magonjwa na maradhi kwa sababu ya kubadilika kwa tabia nchi. Kando na magonjwa na maradhi, ni athari gani zingine ambazo zinatokana na kubadilika kwa tabia nchi? Effects ni gani zingine? Mvua ya kutosha.
hatupati hewa ya kutosha ambayo inastahili kutusaidia katika afya zetu za kila siku. Na hata economy inarudi chini kwa sababu chakula hatupati ya kutosha. For example, you see what just ended hii jua ilikuwa kali sana. If you go to Northeastern and other counties, actually wanyama walikuwa wanakufa, wanadamu wanakufa, magonjwa ni mengi. So the thing is that tukipanda miti tutakuwa tumesolve na this carbon emissions iwe rectified. I think we are good to go. Mambo yatabadilika. Okay, kumaanisha kwamba sasa jukumu la kuhakikisha kwamba hii hali inabadilika ni letu sote. Yes. Sio jukumu la serikali. Kabisa si ya serikali. Kuna watu wanakaa tu na kusema serikali saidia, serikali fanya, serikali haifanyi. No, nitasema neno moja ambalo Kibaki alisema. Kila wakati ukitaka serikali kusaidie, wewe kama mtu binafsi umesaidia the same government na nini. Mimi kama Agnes leo I'm proud kusema ninasaidia serikali, ninaweka certified seedlings. We sell certified seedlings to individuals and we are ready to train farmers and even to make them move an extra mile kwa kupanzi wa miti, be it in catchment areas, mountains, kwa sababu by so doing nitakuwa nimecontribute. Mimi ndio serikali. Serikali is not all about the president or the governor or anybody. It starts with me. It starts with me. What have I contributed towards the growth of my economy? What have I done as an individual to make sure that ile biscuit nimekula pale, yale maji nimekunywa pale, ile sweet nimenunua pale, ile karatasi naichukua na naiweka pale panastahili. So the government starts with me, not the president up there. I again repeat by saying, I'm so humbled to have this good president, because every time his first days alisema tutapanda miti. Mimi ni kama nilisikia roho yangu imepona. Because mostly aki emphasize na atilie mkazo. And even governors, if they emphasize and watoe corruption in every institution, for example in the buying of tree seedlings, in 2 years to come or 3, I'm telling you we'll be somewhere. But ikiwa tu watasema kusema na wasikuje on the ground, then I think hakuna kitu kitabadilika in a way that kaburi zitakuwa nyingi, wanyama watakufa, afya yetu itakuwa mbaya. Inaweza fika hata tuwe tukizaa watoto ambaye ni walemavu kwa sababu hawatakuwa wanapata chakula cha kutosha katika mili zetu, hawatapata hewa ya kutosha, because if this parent ambaye amebeba hiyo mimba hatapata hewa ya kupumua, hatapata mazingira mazuri, yule mtoto hatazaliwa kwa uzuri. So it is my plea, my very humble request, starting with me still, that if I'm given a certain work to do, nikiambiwa ndio hii pesa nunua miti fulani, panda miti fulani, tuweke kabisa ubinafsi kando na tupande miti. Just that, nothing else. Na mambo yatabadilika kabisa. Nakumbuka Rais William Ruto daktari akisema kwamba ama akiachilia hiyo ruwaza ya kupanda miti zaidi ya bilioni 35 kufikia 2030 ama mwaka wa 2030. Na tunapozungumza kuhusiana na upanzi wa miti, hii miti ni ya bei ghali ama bei yake inaweza mwananchi wa kawaida anaweza akamudu? Actually, for a start nilikwambia mimi in my nursery miti ilikuwa ina overgrow ikifika hivi. There is one small boy who used to come with 10 shillings. Ito Jojo anasema ito Jojo nipuuzia miti. So this boy came like 3 times. So nikamwambia every rainy season kujia miti. Unataka ngapi? I started by 20 na nafuata mpaka pali anapanda. So he became my best customer. Nikamwambia wewe hiyo enda ununue kalamu. So one thing I like with people of this place is that very many people in Meru love planting trees. And if we can actually tuendelee hivyo. And not only in Meru, Kenya yote, for example, go to Isiolo, go to wherever. Kila mtu tu awe na hiyo ya kusema that young boy inspired me a lot.
from this school, from the primary schools, and as I told you earlier, I use the students of Kinoru Primary School to teach them about environment. That is mtoto kutoka chini, sometimes nakuja na wafundisha how to do the potting, how to plant. Mpaka sasa wanazoea mtoto akifika kiwango fulani, naye ataanza kujua kwamba mti ni wa maana kwa sababu ya ABCD. Instead of what I normally do, watoto during holidays, najua watoto wetu wamepotoka kabisa, huko nje sio kuzuri. Unawafundisha mambo ya mazingira, unawaambia hata hii inaweza kukuajiri, hata hii inaweza kukuletea pesa. Alafu akigrow tu vile anaendelea kukua, atakuwa akiwa mtu ambaye anajua kwamba huu mti sitakata, huu mti nitauchunga, hili tunda nitachunga, likiwa linanipa oxygen, nami nikiuza nini matunda. Yes. Asante sana. Tunazidi kupata faida tunapoendelea kupanda miti kwa wingi. Mwanzo kuna mvua ambayo imetangazwa na watabiri wa hali ya hewa kwamba mvua huenda ikawa nyingi sana, na mvua ya El Nino. Sijui ushauri wako ni gani kwa mtazamaji, na kuna watu pengine hawakujua, hata watoto wadogo na uwezo wa kupanda miti. Wanashangaa nani anapaswa kupanda miti. Actually, mimi ninashukuru Mungu kwanza sana tena sana. Na ninaomba hata hiyo El Nino ianze leo ama kesho. Because ikishaanza, imizo langu kwa kila mwananchi ni kwamba tafuta a certified tree. At least ukiwa umesimama, make sure that we have how many days in a year? 360 what? 365 days in a year. Wakati msimu wa mvua, sema mimi nitapanda miti 100. Ama miti 50 ama 200 na nitachunga. Kupanda sio kupanda tu, ni kupanda na kuhakikisha kwamba iko sawa na kuitunza. If utaweza kupanda miti hata 5 ama 10 this season, ukienda hivyo the other month the same, imagine in 1 year utakuwa move an extra mile, utakuwa umeleta hewa na umepunguza ule upungufu, ile shida ya climate change in your locality. Tupandeni miti, wasikilizaji wa Mashariki TV. Tupande miti, miti ni uhai. Miti ni kila kitu. From trees you get food, you get herbal medicine. From trees you get food for the animals. From trees you get fruits. We have wild fruits. We have everything in trees. Yes. Asante sana. Na kuna mtu anashangaa, kando na kufaidi binadamu, miti inachangia kwa vyovyote kufaidi wanyama? Inasaidia sana kwa wanyama. For example, uliona last year vile hata the KWS walikuwa wanaenda upande za Eldoret kununua hay, waletee wanyama kama ndovu. Wamekosa chakula. Most of the times, ni kwa nini wanyama wanatoka kwenye misitu kuja kusumbua, encroach kwa watu? Haki si makosa ya hawa wanyama. Makosa ni kwa wewe ambaye umekuliwa wanyama. Because kama mimi na wewe tungejifunza kuchukua like fruit trees, we have wild fruits, ama kuchunga mazingira pale ndani, ule mnyama kama ndovu, kama kima, nyani, whatever, haingepata nafasi ya kutoka pale kuja nje. Mostly vitu kama ndovu zinatoka huko kwa sababu mito zimekauka, zinakuja reserve. Kama maybe uko na maji, tap water, mbona ndovu isikuje ipasue ile tank ikunywe maji? Kwa sababu pale kwenye msitu imekosa maji. Chakula, sisi wenyewe tumeenda pale misituni, tumefieka kila kitu, tumeiba, tumefanya nini? Mbona yule nyoka ambaye alikuwa anapata habitat, usimkute kwa mlango wako akikuangalia ama akitaka kukuuma, kwa sababu it's habitat tumeharibu katika misitu. Lakini tukifanya hivi, tupande tu miti, hata kama ni kwako nyumbani, si lazima misitu, na si lazima tuseme kwamba serikali imefail. We are the people who have failed. Ni mimi nimefanya hii shida itokee. Mbona zamani wakati wa enzi za mababu zetu, mbona ndovu, there are people wenye hata hawakuwa wanajua ndovu ni nini. But these days ukiona hata mtoto wa aina hii kwa barabara,
nimeona ndovu hapo kwa lami, nimeona kima, nimeona this. Why? It is because tumejifanya as if sisi ndio tunaona dunia. Unajua dunia ina mwenyewe ambaye ni Mungu. Na Mungu ndiye aliumba akasema katika bahari hizi ndio wanyama watakaa pale, katika misitu ndovu and whatever. Na sisi wanadamu akatupa nguvu na akatupa uwezo wa kuchunga na kucommand these animals by keeping the environment clean, by keeping our forest clean, by planting trees, because most of these trees sometimes wanauliza wewe mtazamaji ambao unasema miti haikusaidii. Miti iliumbwa na Mungu jinsi wewe na mimi tumeumbwa na Mungu. Miti usikie uchungu wakati unapoikata, pia ni vile tu the communication language sisi hatuwezi elewa. For example, when you see trees maybe moving this way, could it be that this tree is praising the Lord? Could it be that sasa ni ile hewa safi inatoa ndio wewe na mimi tupate hewa? Mbona wakati jua imewaka kabisa unaona miti inakuanga stand still? Why? Could it be miti imesema huyu mwanadamu leo nitamuonyesha? They also communicate. But the problem is that their communication and our communication are quite different. Chanzo ni hiki, na my advice kwa wasikilizaji ni kwamba tupande miti, tupande matunda katika shamba zetu, tuchunge misitu zetu, na let us stop blaming the government. Wacha tusiseme fulani afanyi, wewe na mimi ndio chanzo. And tukijua tu hivyo and we start from the grassroots, I'm telling you in less than 5 years we will be done, Mungu akiwa mbele. Asante sana Mama Miti anasema kwamba ama anatuhakikishia kwamba baada ya miaka 5 kama tukikumbatia mambo haya na ushauri wake wa kupanda miti mwanzo wakati huu ambapo tunatarajia mvua kwa wingi, mambo huenda yakabadilika, tabia nchi itabadilika kwa wema, sio kwa ubaya wakati huu, lakini mambo yatabadilika kwa wema. Kuna mtu angependa kupata miti ambayo ina uhakika kwamba akipanda itamfaidi na itakomaa. Angekupata vipi mami? Kama angependa kuja kununua atakupata vipi? Mimi tuko na nursery cha self help group inaitwa Beaton Self Help Group, na namba zetu za simu ni 0721 661 410. Alafu nyingine ya Airtel ni 0782 150 181. Tuko na namba ingine pia 0722 75 30 41. There is another 0714 because tuko wengi 0714 630 497. Ukipiga tuko tu just around Meru Makutano, lakini sometimes hata tuna transporting miti to as far as Eldoret, Siaya, at the owners mwenye ananunua miti ndio analipia. Sisi tunatafuta gari Meru analipa, we deliver. Sometimes hata kuna absent landlords, for example mtu ako mbali na ako na shamba around Meru, na anaweza kutupea pia kazi, ananunua miti kwetu, tunapeleka, tunampandia patata cost. Okay. Yes. Asante sana. Amekuwa mwanamazingira, mwanaharakati. Anapenda miti kwa ufupi, na ametufunza kupenda miti ili tuhakikishe kwamba hali yetu ya anga ama tabia nchi inabadilika kwa wema na manufaa yetu kwa pamoja. Usisubiri serikali ifanye, wewe na mimi ni jukumu letu, mmoja kwa mwingine, mdogo kwa mkubwa. Sote tujitolee na tuweze kupanda miti kwa wingi ili tupate kuona manufaa yake na mambo yote yatakuwa mazuri. Umekuwa mpango mzima wa Yanayotuhusu. Mimi ni wako Nancy Mbaye. Mgeni wetu siku ya leo amekuwa Bi Agnes Bitengo, Mama Miti. Hadi siku nyingine, kwaheri. Mashariki TV Kenya, jipashe kila wakati.